पर्ने हल्ली हल्ली मेरी माया को नखरा को चर्चा गल्ली गल्ली मेरी माया गल्ली गल्ली हिंदू पर्ने हल्ली हल्ली मेरी माया को नखरा को चर्चा गल्ली गल्ली जब जब मैं बोला कुछ माया को बारे में तब किन तात्तिन्छौ तिमी त्यसै हावामा भन रिसाउँछौ रिसाउँछौ किन मलाई हेरी रिसाउँछौ किन मेरी माया गल्ली गल्ली हिंदू पर्ने हल्ली हल्ली मेरी माया को नखरा को चर्चा गल्ली गल्ली मेरी माया गल्ली गल्ली हिंदू पर्ने हल्ली हल्ली मेरी माया को नखरा को चर्चा गल्ली गल्ली And for the children to come. And for those of us who may not know as much about refugees, it's important that we understand what was it, what did it mean to go through that experience. So give you a little bit of a teaser for the book. It's very good. I know you will just appreciate his story. Next, I will, so please Nar. What is splendid weather. In the morning with shower, God blessing. I feel God blessing my book. So with charming people in front of me, I'm here. Namaste and good afternoon. It is my pleasure and great honor to have all the respected scholars from various sectors giving their valuable time and my book launch event, physically as well as virtually. I decided to write this book to use our past as an educational reference to build a better tomorrow than we currently have. Every individual has stories, but my story tells about the refugee life. One of the worst life where there was no value given to human beings and no hope of any future. Even though I never lost hope, I do continue my education. One of my friends who were looking for girlfriends and earning money at an early age, I forced on my refugee. I would like to thank the United States and other countries who give a second chance to refugees and immigrants to live life as dignified citizens. And also thanks to all the resettlement agencies, post-resettlement agencies, non-profit organizations, mentors, and all the helping hands who provided support to the newly arriving diverse culture of innocent people. Right and basic support in the beginning phase is very important to one and all. I want to encourage our young adults to participate in volunteerism and its importance to provide necessary support to needy families, which is essential. It is a learning curve to add to our life and our resume to become better citizens. Matters of humanity, such as respecting each and every culture, as unique and very important. Every individual is special.
if we take the best part of every culture and find it for the welfare of all, it will make the United States of America the best country in the world. I want to introduce my mentors, my beloved Llewellyn Paul Backers. So another mentors, none other than Zayed Siddiqui, what is Zayed Siddiqui? And my another mentor from Catholic Charities, she is none other than Stacy Devor. I have one of the last piece. He is none other than Brian Upton. He is A wonderful lady who never gave up. And everything that Nar is, I'm sure he would say, is because of his mother. So you guys will come up. We're going to let you guys do the blessing. Thank you. One, two, three. As the family exits the stage, so if you have a question, please raise your hand. Lauren, how much are the so you have what you're reading. We're going to have exactly. So right now I'm with the family members of the author, the new author in our community, Mr. Nar Pradhan. So these are all the relatives and the close relatives, family members of Mr. Nar Pradhan. So since this is first time in our community and especially in this entire Pradhan family that someone is launching the book, I would like to hear from his relatives, especially the younger generations, about the book launch and the feeling about the book launch. So what do you like to say about that? You see the book launch of Mr. Nar Pradhan. What is your feeling on that? So I think it was really great that he did this because like even for us, like as family, we can see like the history of our family, get to know about our family more, and especially for like younger kids. Like in our Bhutanese community, like reading the book can also help us understand more about like the struggles of our refugee background, and yeah. That's great. That's great. That's great. How about you? What are you feeling towards the book launch? I think it's a really great decision for him to open up a book because this is the first time someone has ever done this in the Bhutanese refugee community, and I feel like this is gonna like inspire a lot of younger generations to do the same and like just be more cultural and be more culturally wise, and like know more about our culture and stuff. That's right. It also like takes our
takes us to more of an like international level now, since like more people are also gonna be. It's like it's not only for like Bhutanese people; it's also for like mainstream media now. Great. So yeah. Great. Book launch today. I like it a lot. You like it a lot. Great. Because I don't know. Shane, come on here. I just like it for him. This is Shane Pradhan. He is the eldest son of Mr. Nar Pradhan. About the book launch. I'm feeling good. So, You worked my dad worked hard. uh, I feel like you did a really good job. Away from you. I feel like you're doing really good on it. great. Hi. Mr. Fupa writing the book and launching the book today. So many people here. What is your take on that? Huh? You don't know? Oh my goodness. Do you think you would be reading the book? Why not? Because you read a lot of books. You have tons of books at home, right? Would you be reading the book? You don't know? Yes, you will. All right. Do you think you would be reading the book of your dad? No. Why? My dad. Why you do not want to read the I book? think I will. You will. You should. Oh, by the way, some more questions left here. So, how about? Are you guys planning to buy the book today? I would personally. Why not are you going to read the book? Russia. I don't have money on me right now. You don't have the money right now. Yeah, I'm going to purchase it through Amazon online. I've already read it, so. Oh, you read already? Yeah. Cool. Cool. I'm going to read it now. Did you record us dancing? What was that? Did you dancing what? That's Oh yeah, I did it. I did it. आजको यो इभेन्टको बारेमा इभेन्ट धेरै राम्रो भयो यति यो कोभिडको बेलामा पनि यतिजना भेला भएर एकदम सेफ्टी अपनाएर राम्रो भयो अब बुकमा के छ भन्ने कुरो त बुकको कभर हेर्दा पनि राम्रो लागिरहेछ भित्र पक्कै पनि हाम्रो जीवनमा घटेका नर प्रधानको जीवनमा घटेको वेदना अथवा पीडा अथवा खुसी जुन छ त्यो हामी सबैको जीवनमा पक्कै पनि हरेक हुन सक्छ त्यही नै हुन सक्छ तर अब यसमा भित्र पसेर हेर्दा मात्रै थाहा पाइन्छ हेर्दाखेरि बुक चाहिँ राम्रो छ भन्छ तर यसको कभरले पनि धेरै एट्र्याक्सन दिइसक्यो अलरेडी ठिक छ ल धन्यवाद धन्यवाद book launch and the event that is happening today. I think this is the first time that is happening, हैन? त्यसमा गर्दा नेपालीमा दिनुभयो भने अंग्रेजीमा दिनुभयो भने because I have a small YouTube channel, हैन? त्यसमा चाहिँ नि धेरै जस्तो चाहिँ मेरो चाहिँ मसिनो बालबच्चाहरुले हेर्छन्. त्यसकारणले गर्दाखेरि नेपालीमा अंग्रेजीमा केमा तपाईले भन्नुहुन्छ? मार्क्स खोलेर बोल्नु भयो नि हुन्छ एकछिन लाइभ बोल्दै गर्दाखेरि तपाईँ विचार हजुर भन्नुस् बिल्कुल यो बुक धन्यवाद हजुरले हजुर हजुर यो बुकले चाहिँ हामी नयाँ आउने जेनेरेसनलाई धेरै इन्सपायर गर्छ होला किनभने यो स्टोरी भनेको त कसलाई पनि थाहा हुँदैन कमिङ जेनेरेसनलाई थाहा हुँदैन हामी कहाँबाट आएको कुन देशमा जन्मेको कसरी स्ट्रगल गर्यौँ यो बुकले त्यही कुराहरू दर्शाएको छ होला मैले पढ्न त पढेको छैन तर अब पढ्ने पनि छु त्यही मलाई चाहिँ त्यस्तै लाग्छ यो बुकले चाहिँ नट ओन्ली लाइक हाम्रो जेनेरेसनलाई तर जसले चाहिँ रेफ्युजी भनेर जानेको छैन जसले चाहिँ रेफ्युजीको स्ट्रगल लाइफ कस्तो हुन्छ कसरी उनीहरू यहाँ आइपुग्नु भयो भनेर त्यो जानेको छैन त्यो कुरामा पनि धेरै उहाँहरूको प्रति एउटा रेफ्युजीपट्टिको एउटा भ्यू उहाँहरूलाई त्यो बुकले चाहिँ देखाउनेछ जस्तो लाग्छ तपाईँको नाम जान्दै मेरो नाम गीता प्रधान हाम्रो बुक लेखकको सासूमा हुनुहुन्छ मेरो आमा के तपाईँलाई कस्तो लागिरहेछ एकदम राम्रो लागेको छ किनभने राम्रो के भन्छ कार्यक्रम बनेको किताबहरू वितरण गर्नुभयो खुसी लाग्छ ल धन्यवाद किनकि यो हामीले जुन बुक लन्च गरेको थियो आज होइन गर्नुभयो नर्सहरूले र यसले एकदमै राम्रो भयो किनकि हामीले अब यो किताबले के भन्यो भोलिको दिनमा अब हाम्रो नानीहरू छ नेपालमा आएर जन्मेको र उनीहरूलाई दुःख थाकेन र हामीलाई चाहिँ थाहा छ र पनि यहाँ आयो यहाँ आएर पनि हामीले अब यो के हो भनेर कतिको दुःख र भाषामा पनि हामीलाई एकदमै गाह्रो हुन्छ र भाषा मात्रै नभएर हाम्रो कल्चरहरू हाम्रो नर प्रधान हाम्रो भेनाजुको आमालाई पनि यो अलिकति दुई शब्द केही आज पुस्तक
विमोचन भयो तपाईँको छोराबाट सायद सम्भवतः तपाईँको परिवारमा पहिलो पटक कसैले बुक लेख्दै थियो भने नर प्रधानजीले लेख्नुभयो तपाईँलाई कस्तो लागिरहेछ आज राम्रो लागिरहेछ ओके हुन्छ हुन्छ धन्यवाद माइली दिदी हुनुहुन्छ नर प्रधानको तपाईँलाई कस्तो लागिरहेछ मलाई चाहिँ एकदम राम्रो लाग्यो किताब लेख्नु भएको छ भाइले लेखेको छ भाइले होइन किताब लिएर लान्छु हजुर धन्यवाद एकदम खुसी लाग्यो एकदमै धन्यवाद भाइले भनेकोमा अनि यो पुस्तक भनेको चाहिँ एकदमै राम्रो कुरो हो मुखले बोलेर आफूले यसो भोगेर त्यो कुराहरू मेटेर जान्छ भाइ किताब भनेको कुराहरू कहिल्यै मेटिँदैन यो पुस्ता हाम्रो नानीहरूले कसरी बाबुबाजेहरू चाहिँ भुटानदेखि नेपालदेखि अमेरिका आइपुग्यो भन्ने कुराहरू चाहिँ थाहा पाउने र जान्ने एकदम राम्रो कुरा हो यो चाहिँ मलाई एकदम खुसी लागेको छ भाइ एकदम यो कुरामा चाहिँ अब जर्नी भनिसकेपछि अब भुटानदेखि नेपालदेखि अमेरिकाको त्यो बेलाको कति चाहिँ दुःख कष्टहरू गरेर चाहिँ अमेरिका आउन सकियो र यो कुराहरू यहाँ कुराहरू पक्कै लेखिएको छ होला अब यसलाई पढेर अझै स्पष्ट हुन्छ होइन र धेरै धेरै धन्यवाद हाम्रो तपाईँको अनुभवमा नि हाम्रो भुटानीहरूले यसरी पुस्तकहरू लेखेर सार्वजनिक गरेको थाहा पाउनु भएको छ अहिले मैले थाहा छैन नजिकैमा थाहा पाउनु भएको छैन अरू राज्यतिर कतै तपाईँले यसो थाहा पाउनुभयो मलाई थाहा थिएन र यसो तपाईँले सोधेको यो चाहिँ मलाई नै थाहा छैन तर राम्रो सुरुवात त भयो यो एकदम पहिला राम्रो सुरुवात हो र जति छ यो चाहिँ एकदमै हामी भुटनिस कम्युनिटीको लागि र हाम्रो बालबच्चाका लागि चाहिँ एकदमै यो चाहिँ इतिहास हो भाइ इतिहास हो यो चाहिँ थ्याङ्क यू हजुर थ्याङ्क यू यहाँ हुनुहुन्छ हाम्रो नर प्रधानजीको दिदी हजुर आजको यो पुस्तक विमोचन कार्यक्रम जुन यसबारेमा तपाईँ के यसबारेमा एकदम मलाई खुसी लाग्यो म विशेष गरी त नर भाइलाई म कङ्ग्रेचुलेसन गर्न चाहन्छु आजको खासै चाहिँ अब बुक रिलिज द हिमालयन भन्ने बारेमा रहेछ त्यसको बारेमा होइन यसमा एकदमै सबैजना आउने पिँढी भाइ बहिनीहरूलाई पनि होइन राम्रोसँगले अगाडि बढोस् उनीहरूले पनि केही कुरो सिकोस् जानोस् भनेर उहाँले भुटानदेखिको आफ्नो जीवन कहानी जस्तै खालको कुरा भुटानदेखिको नेपालदेखिको अमेरिकासम्म आएको उसको स्ट्रगलको बारेमा यो बुकमा दर्शाएको रहेछ त्यसमा धेरै खुसी लाग्यो भन्न चाहन्छु थ्याङ्क यू यो चाहिँ अब परिवारबाटै होइन पहिलो अब यो कोसिस हो होइन अब यो पेन्डेमिकले गर्दाखेरि बुक लेख्ने एउटा माइन्डसेट गर्नुभयो अनि अब सबैजना आइदिनु भयो तिम्रो पनि आयो होइन बुकको महत्त्वको बारेमा बुकको महत्त्व चाहिँ के छ भने अब हामी The importance of this book will be definitely on our young generations because since we have went through all that life and then all the adults that we are here in America today. But for the new generation, we can't explain whatever we went through verbally. So it is a good thing that he has written this book, so the kids can read, they can learn, especially my boys, because my bedtime story for them is usually our life in the camp. But maybe I didn't do well in telling them, but when they read this book, they will find out what it is in reality in more depth. So it's very important for our young generation, I think. यो गर्वको कुरो हो अब है हाम्रो फ्यामिलीमा हुन त हाम्रो काका नेपालमा हुनुहुन्छ बाबुराम श्रेष्ठ उहाँले पनि लेख्नुहुन्छ र हाम्रो दाइले लेख्नु भएको छ आइ एम सो प्राउड हैन एउटा कम्युनिटीलाई पनि यो प्राउड हुने कुरो हो यसले चाहिँ धेरै इन्स्पायर गर्छ खुसी लागेको छ किनभने यो पहिलो प्रयास भाइको सानै प्रयास भए पनि भाइले विविध समस्याको बावजुद पनि प्रयास गर्नुभएको छ होइन यो एउटा पहिलो गोरेटो हो किनभने उसले भाइले हिम्मत गरेर त्यतिसम्म एउटा चाहिँ आफ्नो कल्पनालाई एउटा चाहिँ
लिखित रूपमा चाहिँ एउटा बुक्सको रूपमा चाहिँ उहाँले उतार्नु भएको छ। त्यसमा लागि हामीले पनि केही हदसम्म सहयोग गरेका छौँ होइन। अवश्य नै यसले चाहिँ भविष्यमा जो कोही अरूलाई नानीहरूलाई चाहिँ एउटा चाहिँ प्रोत्साहित गराउँछ होला, जसमा त्यो एउटा कथा बन्न सक्छ, भोलिको दिनमा एउटा इतिहास पनि बन्न सक्छ। सर्वप्रथम त मलाई एकदमै खुसी लागिरहेको छ आफ्नै परिवारबाट आफ्नै भाइले किताब निकाल्दा आज किताब रिलिज गर्दाखेरि उसको एउटा कथा व्यथा उसको एउटा जीवनमा भोगेको रियल हिस्ट्री लिएर चाहिँ किताबमा छाप्दा आज रिलिज गर्दा धेरै खुसी लागेको छ। जुन हामीले कता हाम्रो त्यो अनुभवहरू दुःखको अनुभव कहिलेका सुखको अनुभवहरू थियो भनेर होइन रिफ्युजी क्याम्पमा विशेषको पनि त्यो जुन किताब हेर्दा चाहिँ याद आयो क्या फर्क्यो फेरि फर्क्यो अनि धेरै खुसी लाग्यो। जुन मैले सबै त पढिसकेको छुइनँ कि आदि पढ्दा जो एउटा जीवनमा उसले भएको रियल कुरा त्यहाँ कुनै बनावटी छैन कुनै इभन छैन एकदम रियल भएको कुरा जे भएको छ उसको लाइफमा भाइले त्यही उतारेको छ र जुनले गर्दा चाहिँ एउटा हामीले जीवनमा भएको कुराहरू छ त्यसले चाहिँ हाम्रो नानीहरूलाई हामी त अब तिनवटा बासी भएको छौँ बासी हो अर्जुनली अनि त्यहाँदेखि रिफ्युजी क्याम्पमा आएर फेरि हामी रिफ्युजी बासी भयौँ फेरि अहिले अमेरिकामा आएर अमेरिकन बासी भएको छ तिनवटा बासी भएको छौँ नि त होइन। त्यसले गर्दा चाहिँ हामीलाई तिनवटा अनुभव भएको छ जिन्दगीमा हामी जति एडल्टहरू हामी बुढाबुढीले तर हामीदेखि मुनिको जेनेरेसनले चाहिँ त्यो भएको छैन क्या। कोही हामीले नानी सानै लिएर आयौँ उहाँ रिफ्युजी क्याम्पको अनुभवै छैन त्यति साह्रो ज्ञान बुझ्नु थिएन तर यहाँ आएर उनीहरू हुर्क्यो बढ्यो त्यो हामी भुटनिस रिफ्युजी त हो तर उनीहरूले अहिले पनि भन्छ क्या हामी भुटानबाट आएको हो र भन्छ रिफ्युजी हो र भन्छ हामी भुटानिस रिफ्युजी हो भुटानबाट आएको रिफ्युजी क्याम्पमा बस्यो तिमीहरू जन्मेको रिफ्युजी क्याम्पमा र हामी चाहिँ भुटानिस रिफ्युजी हो अमेरिकामा बढेको थियो पनि भएर उनीहरूलाई त्यो हामीले जे होस् त्यो किताबमा जनाइन्छ क्या एउटा। You were the key part of, you know, writing the book or launching the book and helping Nar Pradhan, I guess. Yes. Yes. I'd like to hear from you about the book launch. Probably this is the first time that you were experiencing from the refugee community. I don't know. It is. This is actually the first refugee, somebody who came as a refugee, who's written a book in Cleveland that I've been part of this. And it's been great. I was so excited when Nar came to me and said, hey, I'm writing this book. Would you mind looking at it? And from that moment on, I was just enthralled with the book. I love the story. I love the fact that he's telling his story. So I worked with him as an editor, worked a little bit about shaping this so he has a book launch, and we're actually going to have a larger book launch in the fall. And we will be selling the book at the Hope Center as a way for people to be able to have access to the stories of the people. So I hope this is one of many, and that everybody in your audience tells their story because they all have their own story. So thank you. Thank you. Nar सरको जुन यो बुक रिलिज छ द हिमालयन भन्ने नामक बुक एकदमै यो हाम्रो भुटनिस कम्युनिटी र भुटनिस समाजको लागि एउटा ऐतिहासिक रहेको छ जसमा अब हामीले एकदम साधारण रूपमा हामीले बुझेर हामीलाई प्रत्यक्ष रूपमा यसको स्टोरी थाहा छ र पनि हामीले अझै पहिलादेखिको हाम्रो रिकभर हुनेछ रिमाइन्ड हुनेछ। यहाँको प्रश्नलाई मैले पुष्टि गर्दै भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ नि नेपाली भाषाबाट चाहिँ पुस्तक धेरै नै विमोचन भए अमेरिकाभरिमा र हाम्रो सिटीमा पनि भए यहाँ हुनुहुन्न र साथसाथै अब यस्तो जीवनी एउटा व्यक्तिको जीवनीसँग सम्बन्धित हाम्रो कथा व्यथासँग सम्बन्धित जसले लेख्यो भने जीवनीसँग सम्बन्धित शरणार्थीको जीवनसँग सम्बन्धित एउटा डकुमेन्ट्री नै हुन्छ भनेर त्यसको लागि चाहिँ प्रथम नर प्रधान हुनुहुन्छ तर पहिला अरू अन्य किताब जुन विमोचनको बारेमा चाहिँ कथा गजल कविता जस्ता कुराहरू त धेरैले लेख्नु भएको छ तर आज एकदम म खुसी लागेको छ।